So good morning, welcome to free Nmms classes. So in the last session we have discussed up to 12 problems on areas. So the same concept will be continued today also. So we are going to start with the 13th problem. So I hope I am audible to you, very clear, and the screen is very clear to you. Yes or no, you need to chart. Okay, am I clear? Am I audible to you? Yes. Okay. So question number 13, let us move to question number 13, right. Question number 13, let me write. Good morning, Ratan. Okay, welcome, very good morning. So first let me write the question. The diagonal of a rectangle is 17 centimeters. If one diagonal is 8 centimeters, then the perimeter okay, right, the diagonal is 17 centimeters. If once sorry, 1 minute, let me 1 minute. Okay, right, if one side is 8 centimeters, then the perimeter is equal to, that means the perimeter of the rectangle we need to find out. So that is first option A, 50 centimeters, B is 46 centimeters, C is 52 centimeters, D is 48 centimeters. So which is the right option? Just try to read the question carefully and try to solve it. See, the problem is related to the rectangle. The diagonal of a rectangle is given, that is 17 centimeters, right? If one of the side is given 8 centimeters, then perimeter of a rectangle we need to find out. So how could you find out perimeter of a rectangle? So perimeter of a rectangle is given by we have the formula, that is 2 times length plus breadth. So first let us construct the rectangle, right. This is the rectangle, right. Suppose this is the diagonal of the rectangle, right. Say A, say this is A, this is B, this is C, this is D. So what is given? Diagonal is given, that is 17 centimeters. For example, one side is given, say that is 8 centimeters. Then other side is not given. Let us say this is L, question mark, this is B, this is diagonal. So using Pythagoras theorem we have the formula. So solution is like this. Apply the Pythagoras theorem.
So we have AC square equals to, we can write AB square plus BC square, right? AC square is equal to 17 square equals to AB is 8 square, BC square means L square. This is 289 equals to 64 8 square plus L square. So let us find out L value. Very good morning, Malyadri. So L square is equal to, we can have 289 minus 64. So which is equal to 225. So L equals to square root of 225. Square root of 225, I think you know, that is 15. So L is equal to 15 centimeters. This is 15 centimeters, right? Now the perimeter we need to find out. So perimeter is given by perimeter of the rectangle. We have the formula, that is nothing but 2 times of length plus breadth. So 2 times of length is 15, whereas breadth is 8. That means 2 times 15 plus 8 is 23. 23 into 2 is 46. So 46 centimeter is our answer. 46 centimeters, right? So that means actually here see 8, 17, 8, 17 are the Pythagorean triplets. 8, 17 Pythagorean triplet means other side will be obviously 15. So actually 17 is the highest, 8 and 15 becomes the length and breadth. So directly we can do answer. 15 plus 8 is 23. 23 multiplied with 2 is 46. Without paper pen also we can solve it. Because 8, 15, 17 are the Pythagorean triplet. 8 and 15 are the two sides of a right angle triangle, whereas 17 is the diagonal of a right angle triangle. So that means 8 and 15 becomes the length and breadth. So 2 times length plus breadth, that is 2 times 15 plus 8, 2 into 23, 46 centimeters. It's very good. 46 is our answer. B is the right option. చూడండి, ఒక దీర్ఘ చతురస్రంలో మనకు కర్ణం ఇవ్వబడింది 17 సెంటీమీటర్లు, ఒక భుజం 8 సెంటీమీటర్లు అయితే దాని యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత అని అడిగిండు. ఫస్ట్ మొట్టమొదట మనకి ఏంటంటే ఫిగర్ డ్రా చేసుకుంటే ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు తెలిసేది ఏంటంటే కర్ణం ఇచ్చాడు, ఇది డయాగ్నల్ ఇచ్చాడు, ఒక సైడ్ ఇచ్చాడు. అంటే ఇంకొక సైడ్ కనుక్కోవాలంటే ఇప్పుడు పైథాగరస్ థియరం ప్రకారం ఏం రాయొచ్చు? ఇన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి వీ హ్యావ్ ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్. ఏసీ అంటే 17 కాబట్టి ఏసీ ప్లేస్లో 17 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఇప్పుడు 17 స్క్వేర్ వస్తుంది. ఏబీ ప్లేస్లో 8 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 8 స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ వీ డు నాట్ నో, సే ఎల్ స్క్వేర్ అనుకుంటాము. ఇది 17 స్క్వేర్ 289 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 స్క్వేర్ 64. ఎల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 289 మైనస్ 64 అంటే 225. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 225, 15 సెంటీమీటర్స్. ఇప్పుడు లెంత్ తెలిసింది మనకు, బెడ్త్ తెలిసింది. చుట్టుకొలత అంటే 2 ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి, 2 ఇంటూ 15 ప్లస్ 8 అంటే 2 ఇంటూ 15 ప్లస్ 8, 2 ఇంటూ 23. సో 46 సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్, రైట్, 46. సో లెట్ us move to next question, 14th question. So let us move to 14th question now, right. The diagonal of A, the diagonal of A, the diagonal of A square, the diagonal of a square is 12 centimeters. 12 centimeters. Its perimeter is, that means perimeter of the square whose diagonal is 12 centimeters. Its perimeter is, so option A 24 centimeters, option B is 24 root 2, 24 times root 2 centimeters, option C is 24 root 3 centimeters, option D is 25 centimeters. 25 centimeters. Okay, are you able to solve this question now? So the diagonal of a square is given, that is 12 centimeters. Then its perimeter అంటే చూడండి, ఒక చతురస్రంలో కర్ణం యొక్క పొడవు 12 సెంటీమీటర్లు ఇవ్వబడింది.
అయితే దాని యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత? దట్ మీన్స్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద స్క్వైర్ whose diagonal is given. The whose diagonal is 12 centimeters. So now let us draw the figure now. Okay, right. So let me go for the figures now. Let us check the figures. Right. Let us draw the square now. Square means in which four sides are equal, right? So diagonal is given. The diagonal of the square is given, right? The diagonal is 12 centimeters is given. Then perimeter. Perimeter means, say for example A, this is A and A. So my dear students, you remember, let side B side of a square, B, A or X also we can say. Then diagonal is given by the formula. Diagonal is equal to given by the formula. Diagonal is equal to root 2 times side. That is equal to root 2A. So you can remember. So this equal to, this is nothing but root 2A. So with the help of root 2A is equated to 12, so that we can find out side. A we can find out. Okay, don't worry. So now what is given actually here? Diagonal, length of the diagonal is given 12 centimeters. That means root 2 times A is equal to 12. So now A is equal to 12 upon root 2. So this is the side of the square. But what we are asked? Perimeter we are asked. So what is the perimeter of a square? Perimeter of a square is given by 4 times side. So 4 times side means 4 times A. That is 4 times multiplied by 12 upon root 2. That will be 48 upon root 2. But we should know the rationalize the denominator. How to rationalize the denominator? Multiply both numerator and denominator with root 2. So that's very interesting. 48 root 2 upon root 2 into root 2 means root 2 square 2. So 2 1 ja 2 24 ja. So our answer is 24 root 2 centimeters. I hope it's very clear to you. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ చతురస్రంలో మనకు కర్ణం ఇవ్వబడింది. కర్ణం ఇవ్వబడిందంటే భుజం గనక అన్ని భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఏ అనుకున్నట్లయితే మనకు ఇప్పుడు కర్ణానికి సూత్రం ఏంటంటే రూట్ 2A. ఈ రూట్ 2Aని మనకు 12కు ఈక్వల్ చేస్తే A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 బై రూట్ 2 వస్తుంది. సో వెరీ గుడ్ చంద్రహామ్స్, హౌ ఆర్ యూ? ఫైన్, ఐ థింక్ సో. సో అప్పుడు మనకు సైడ్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 బై రూట్ 2 వస్తుంది. పెరిమీటర్ అంటే చుట్టుకొలత అంటే 4A ప్లస్ A కాబట్టి 4A. ఇప్పుడు A ప్లేస్లో 12 అపాన్ రూట్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 48 బై రూట్ 2 వస్తుంది. దీన్ని రేషనలైజ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనము హారంలో రూట్ 2 ఉంది కాబట్టి లవహారాలను రూట్ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 48 రూట్ 2 బై రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 2 అవుతుంది. 2 24 ja 24 root 2. So Venkatesh, Madhu Pavani, very good morning. So B is the right option. B is the right option. B is the right option. Okay, all of you go through the question once again. I think it's clear to you. Voice is not coming. Okay. Increase the voice in your increase the voice. I asked the same question to you. Now am I audible to you? Right. One minute, I will check my voice. Now I hope it is clear to you. Right. Now let us move to 15th question. 15th question, right.
Voice not coming. Right, 1 minute, 1 minute, 1 minute. I will check. I think now it's clear to you, right? It's clear to you. Okay, let us move to next question, 15th question. Area of, very good morning, area of a semicircle. Area of a semicircle is 77 centimeter square. Its perimeter is equal to, its perimeter is equal to, its perimeter is, this is the question. Okay, now I think the voice is clear, voice is clear to you, right? Okay, just increase your voice. Okay. Wait a moment, wait a moment. Hello, hello. Okay, let us move to this question now. A 35 centimeters, B 44 centimeters, C is 42 centimeters, D 36 centimeters. Right. See the area of the, what is given in this question, the area of the semicircle is given 77 centimeter square. Then the perimeter of the semicircle we need to find out. That means area of the semicircle has been given and you are asked to find out its perimeter. How could you find out its perimeter? So very good morning Manaswini, right. So now for example, this is the semicircle, area of the semicircle is given. For example, this is the radius r and r, right. Now the solution, area of the semicircle is given by half pi r square. Half pi r square is equal to 77. Now the pi r square is equal to 77 into 2. Whereas pi means 22 upon 7, r square is equal to 77 into 2. Now
the r square equals to 77 into 2 multiplied with reciprocal of 22 by 7, that is 7 upon 22. 11 2 ja, 11 7 ja, 2 gets cancelled, we have the 49. So radius is given by r is equal to root 49, that will be 7. So radius of the semicircle is given by 7 centimeters. Now what we are asked actually here, perimeter is equal to perimeter of semicircle is equal to is given by pi r plus 2r. Here r common or pi r means 22 by 7 into 7 plus 2r, 2 into 7. So 7 gets cancelled, we have 22 plus 14, that is equal to 36 centimeters. So this is the answer. So 36 centimeters, D is the right option. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఒక అర్ధవృత్తం యొక్క, దీని అర్ధవృత్తము అంటారు సెమీ సర్కిల్, వైశాల్యము ఎంత ఇచ్చాడు, 77 ఇచ్చాడు. అంటే మనకి ఇచ్చింది ఇప్పుడు ఏంటంటే హాఫ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అనేది మనకు 77కి ఇచ్చింది. ఆర్ అంటే రేడియస్. ఇప్పుడు మనం ఆర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు పై ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అటు క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 72 ఇంటూ 2. ఇప్పుడు పై అంటే మనకు 22 by 7 అని తెలుసు కాబట్టి ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 77 ఇంటూ 2. మనం క్యాన్సిల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. 11 7 జా, 11 2 జా. ఇప్పుడు మళ్ళీ 2 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 ఇంటూ 7 49. ఆర్ ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది, 7 వస్తుంది. ఈ ఆర్ తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు పెరిమీటర్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, అంటే ఇదంతా పై ఆర్, మళ్ళీ అదేవిధంగా ఈ డయామీటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి 2r, అంటే పై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ మొత్తం కూడా టోటల్ పెరిమీటర్ అవుతుంది. అంటే పై ఆర్ అంటే 22 by 7 ఇంటూ ఆర్ అంటే 7 ప్లస్ 2 ఇంటూ 7, 7 క్యాన్సిల్, 22, 2 ఇంటూ 7 14, రెండు యాడ్ చేస్తే 36 వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఈస్ 36 centimeters. రైట్, am I correct now? Right, let us move to 16th question. 16th question. The angles of a triangle, are in the ratio 1:2:3. 1:2:3. If two of the smaller sides are 6 centimeters and 8 centimeters. Then its perimeter is, that means perimeter of the triangle we need to find out. Its perimeter is, very good morning Kavita. Option A is 28 centimeters. Option B is 20 centimeters. Option C is 24 centimeters. Option D is 22 centimeters. Right? So very good morning. Am I audible to you? Yes or no? You need to chart. Am I audible or not? So how to proceed for this problem? So what sort of strategy need to be applied here? So my dear students, the angles of a triangle are in the ratio 1:2:3. And two of the smaller sides, the greater side is not given, the smaller sides are given. So that is 6 centimeters and 8 centimeters, and you are asked to find out its perimeter.
Perimeter means actually if sound is not coming. Wait. Now I think it's clear to you. Okay, now am I audible to you? Right? Okay, thank you. Right, now see, this is, let us take the triangle now. So we do not know it's a right angle triangle. So let us consider the triangle. Say EABC. Okay, first let us find out the angles now, first of all. So angles are in the ratio. So that means 1:2:3. That means you can angle A is equal to, easily we can find out total parts 3 plus 2 5 plus 1 6. 1/6 into sum of the angles is 180. That means angle A becomes 30 degrees. So angle B is equal to 1/2/6 of 180. That will be 60 degrees. Obviously the angle C is 90 degrees. So that means now the figure we need to change it. It's a right angle triangle. According to the given data, it must be right angle triangle. So right angle triangle. Right angle triangle. So we need to draw the right angle triangle. Right angle is at C. That means this is a right angle. Say C, B. So this is 90 degrees, right angle. So here smaller side means 6 centimeters and 8 centimeters. So that means actually here greatest side must obviously diagonal. ఇక్కడ కర్ణం అవుతుందండి. సో కర్ణం కనుక్కోవాలంటే పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేయాలి. సో పైథాగరస్ థియరం మీన్స్ AB square is equal to AC square plus BC square. So that means AC square means actually here 8 square, BC square means 6 square. 64 plus 36 అంటే ఎంత వస్తుందండి? 100 వస్తుంది. That means 100 you will get it. Now AB is equal to highest side, that is root 100. That will be 10 centimeters. So now 10 centimeters. As we know all the lengths of the sides, perimeter, very simple manner we can find out. Perimeter. So what is the perimeter? So 6 plus 10 plus 8. 16 plus 8 is 24 centimeters. So this is the answer. So now C is the right option. I hope it's very clear to you. So బహుశా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. Right. Let us move to yet another problem. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ త్రిభుజంలో మనకి ఏంటంటే కోణాల మధ్య నిష్పత్తి ఇవ్వబడింది 1:2:3 కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కోణాలు కనుక్కున్నాం. ఒకటి 30 60 వచ్చింది, అంటే 90 అయిందంటే మొత్తం 180 కావాలి కాబట్టి C అనేది 90 అవుతుంది, అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో చిన్న భుజాలు ఇవ్వబడ్డాయి, అంటే 6 సెంటీమీటర్లు 8 సెంటీమీటర్లు, పెద్దది తప్పనిసరిగా కర్ణం అవుతుంది. కాబట్టి పైథాగరస్ సిద్ధాంత ప్రకారం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే AB square is equal to AC square plus BC square. అంటే AC అంటే ఇక్కడ ఎంత, మనం 8, BC అంటే 6, 8 square plus 6 square అంటే 64 plus 36 100 అవుతుంది. అంటే AB ఇప్పుడు 100కు స్క్వేర్ రూట్ కడితే ఇప్పుడు మనకు 10 సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది. పెరిమీటర్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద సైడ్స్ కదా లెంత్స్ 6, 10, 8 యాడ్ చేస్తే 24 సెంటీమీటర్స్. రైట్. సో మనస్విని, I already explained you, don't worry. So next let us move to 17th question. Right. The angles of a triangle. Triangle are in the ratio
or in the ratio, or in the ratio, or in the ratio 1:1:2, 1:1:2. Its sides, its sides, its sides will be in the ratio, will be in the ratio, in the ratio of. This is very, very important question. I think sound is coming. Right, right, right. Option A, 1:1 is to root 2. B is 1 is to root 3 is to root 2. C is 1 is to 1 is to root 3. D 1 is to 1 is to 2 is to root 3. So there may be some technical problem that will rectify tomorrow, don't worry. Right. So the angles of a triangle are in the ratio 1:1:2. Then the sides will be in the ratio of. అంటే చూడండి, ఒక త్రిభుజంలోని యొక్క కోణాల నిష్పత్తి 1:1:2 ఉంది. అయితే దాని యొక్క భుజాల నిష్పత్తి కనుక్కోవాలి. అంటే ఫస్ట్ మొట్టమొదట అక్షిత, రైట్, అక్షిత. సో నౌ ఫస్ట్ మనం లెట్ us determine the angles of a triangle. అంటే యాంగిల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగిల్ ఏ అనుకోండి. ఇక్కడ టోటల్ పార్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 2 + 1 3 + 1 4, 1/4 × 180. చూడండి, నా 4 1 జా 4 4 జా 16, 4 5 జా, అంటే A is equal to 45 degrees. Obviously B is also 1/4 × 180, that will be 45 degrees. Total 45 + 45 9, అంటే C is equal to 90 degrees. Right angle triangle అండి ఇది. So that means now we are going to draw right angle triangle. Right angle triangle. So right angle triangle lo 45 45, right? This is 90 degrees. Say ABC. So this is 45 degrees, 45 degrees. ఇది 90 degrees ఉంది. అంటే 2 యాంగిల్స్ ఇక్కడ బేస్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయంటే 2 సైడ్స్ ఈ ఏబి మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు బీసీ. ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ కావాలి. అంటే దిస్ ఇస్ ఐసాసిలిస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. దీన్ని ఏమంటారంటే సమద్విబాహు లంబకోణ త్రిభుజం. దీన్ని ఏ అనుకోండి, దీన్ని ఏ అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం డయాగ్నల్ కనుక్కోవచ్చు. ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్, అంటే 2a² వస్తుంది. సో వీ నీడ్ ఏసీ. AC, in order to find out AC, take the square root of 2a². అంటే మనకు వచ్చేది √2a అండి. ఇది √2a వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు మనకు సైడ్స్ తెలుసు కాబట్టి ద సైడ్స్ విల్ బి ఇన్ ద రేషియో అన్నాడు. సైడ్స్ విల్ బి ఇన్ ద రేషియో. రేషియో ఆఫ్ సైడ్స్ అంటే భుజాల నిష్పత్తి. రేషియో ఆఫ్ సైడ్స్. రేషియో ఆఫ్ సైడ్స్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం? A:2a. ఇక్కడ క్లియర్గా చూస్తే మనం ఏంటంటే √a1 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. మనం మిగిలిన చూడండి ఏమొస్తుంది మనకు? 1:1:√2 × 1 √2. సో సైడ్స్ ఈ రేషియోలో ఉంటాయి. సో దట్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ హియర్? A ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో A ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఐ హోప్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ టు యూ. రైట్. Kavita, am I audible to you? Chandrahans, am I audible to you? Anjaneelu, Madhu, am I audible to you? Yes or no, you need to chat. Right. So let us move to next question, 18th question. Yes, Malyadri. Right. Very good, Chandrahans. Absolutely correct. The area of
the area of an equilateral triangle. Okay. An equilateral triangle, equilateral triangle, equilateral triangle is 25 root 3, 25 times root 3 centimeter square. The area of square, the area of square, the area of square with a side, with a side, with a side equal to the, equal to the, equal to the side of this triangle, this triangle, this triangle means side of equilateral triangle. So is option A is 75 centimeter square, B is 100 centimeter square, C is 125 centimeter square, D is 120 centimeter square. So first let us analyze the problem. Let us analyze the problem. Madhu, Pavani, you do one thing, just increase the sound in your system. The area of an equilateral triangle was given, that is 25 root 3 centimeter square, and we need to find out the area of the square with the side equal to the side of equilateral triangle. So that means actually first of all, so what is given actually here, area of the equilateral triangle is given, that is 25 root 3 centimeter square. With the help of this, the side of the equilateral triangle can be determined. So we can find out the side of an equilateral triangle whose area is 25 root 3 centimeter square. That's the first step. So next step, what we need to find out, area of the square. So whose side is equal to the actually side of the equilateral triangle. So very simple, area of the square is given by the side square. So first actually this problem is related to the two figures. So first is equilateral triangle, okay, whose area is given. So next we need to find out the area of the square, area of the square, right? First let us say this side is A, side is A, the side also A, area is given by very simple A square we need to find out. This is a formula. First see, area of an equilateral triangle is given by root 3 by 4 times side square, that is given that 25 root 3. క్లియర్ అంటే చూడండి, సమబాహు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యానికి సూత్రం రూట్ 3/4 ఏ స్క్వేర్, కానీ ఇచ్చింది మనకు 25 రూట్ 3 కాబట్టి ఇక్కడ రూట్ 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో వీ హ్యావ్ ఏ స్క్వేర్ అపాన్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ 25. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. సో యూ నీడ్ టు క్రాస్ మల్టిప్లై. ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 25 into 4 which is 100. సో వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 100 అంటే 10 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ మనకు అనుకోవాల్సింది ఏంది, ఏరియా ఆఫ్ దిస్ స్క్వేర్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఏరియా ఆఫ్ దిస్ స్క్వేర్, ఈ స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ స్క్వేర్, side A. So that means area of square. Area of square is equal to, formula is given by side square A square, that is 10 square is 100 centimeter square. This is the answer. బహుశా మీకు అర్థమై ఉంటుంది, రైట్. That means B is the right option. So once again all of you go through the question carefully. Right.
First of all, read the question carefully and try to solve it. Let us move to next question. Next question. So 19th question. Let us move to 19th question. Yes, Chandrahan's absolutely correct. The sides of a rectangle are in the ratio 4:3. In the ratio 4:3. Okay, tomorrow I will rectify it, don't worry. 4:3. And its perimeter is 42 centimeters. 42 centimeters. The area of a square with the side equal to the diagonal of this rectangle is first of all of you note down the question, read the question carefully and try to understand it. Right. So first option A is 144 centimeter square. Option B is 441 centimeter square. Option C is 225 centimeter square. Option D is 432 centimeter square. First, let me read the question carefully. The sides of a rectangle are in the ratio 4:3. This is the first concept. And its perimeter is 42 centimeters. The area, this is the question, the area of a square with a side equal to the diagonal of the rectangle. So how could you find out? So first of all, we need to find out length and breadth of the rectangle using the perimeter, that is 42 centimeters. Understood now? After that, the diagonal of the rectangle we need to find out. The diagonal becomes the side of the square. So as the diagonal becomes the side of the square, the area of the square is given by diagonal into diagonal square. That's our answer. So let us try to solve it. The problem is related to the two figures, right? So rectangle and also next square. Both concepts are involved here. Right. So what is given actually here now? So this is the diagonal, right? So now, according to the problem, the sides of a rectangle are in the ratio 4:3. For example, if it is 4x, this will be 3x. And what is given? Perimeter is given. So perimeter of the rectangle given. Perimeter means 2 into length plus breadth is equal to 42. So this is the length. Idi podavu, idi vedalpu, sorry, podavandi, idi vedalpu, idi B, this is B, right? So say diagonal D, this D, this becomes D, this area we need to find out. So later we can evaluate it, don't worry. So now the 2 times we can write L plus B, 4x plus, that is 7x is equal to 42.
So 14x is equal to 42. Obviously x is equal to 3. That means, see my dear students, length becomes 12 centimeters, 4 into 3. Breadth becomes, that is actually 3 into 3, 9 centimeters. So now diagonal is given by root of L square plus B square using Pythagoras theorem. Because it's a right angle triangle, L square plus B square is equal to D square. D is equal to root of L square plus B square. Diagonal is equal to 144 plus 81. That will be square root of 225. So is 15 centimeters. So now we need to find out area of square. Area of square is equal to, అంటే చతురస్రం యొక్క వైశాల్యము d స్క్వేర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ డయాగ్నల్ d కి ఈక్వల్ అవుతుంది సైడ్. సో d స్క్వేర్ మీన్స్ 15 into 15. Obviously answer is 225. So 225 centimeter square. అంటే C is the right option. C is the right option. Madhupavani, check your answer. Not 432. చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఒక దీర్ఘచతురస్రములో ఉన్నటువంటి యొక్క భుజాల నిష్పత్తి 4:3 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఒకటి 4x, ఇంకొకటి ఎస్ వెయిట్ 1 minute, I will do it now. 144. How did you get 144? Means L square. L square means 12 square. 12 square is 144. That 144 I have written here. B square. B square means 9 square. 9 square means 81. So I have written 81. Right. This is 225, 15 centimeters. Right. అంటే ఇప్పుడు మనకు 4:3 ఇచ్చాడు కాబట్టి దీని లెంత్ను 4x, బ్రెడ్త్ను 3x అనుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు డయాగ్నల్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి d స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు L స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ అవుతుంది. D అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ L స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్. L ప్లేస్లో 12 పెడితే 12 స్క్వేర్ 144, B ప్లేస్లో 9 పెడితే 81. ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 225 అంటే 15 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్నల్ అనేది ఈ చతురస్రం యొక్క భుజము కొలత అవుతుంది. అప్పుడు చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం ఇస్ ఈక్వల్ టు భుజము స్క్వేర్ అంటే d స్క్వేర్. 15 into 15 అంటే 225 వస్తుంది ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ఇస్ 225. ఐ హోప్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ టు యూ. Yes, you are correct. So thank you. Tomorrow we shall rectify this one and also try to rectify the sound so that we shall continue tomorrow. Thank you. Bye bye. Have a nice day.